Very good morning, guys. A very good morning and welcome to Unacademy. This is Abhijit, and today we are going to discuss about the Mitochondria Endoplasmic Reticulum and the Golgi complex. Okay, so these are the three organelles we are going to discuss about today's lecture. Okay, so guys, before starting the lecture, so this is the Crack Maharashtra CET channel, and this is the your CET batch target top 100 ranks CMST CET 2021. Okay, so this batch is for the CET of 2021. Okay, so the uh, this batch will increase your score. I mean, the boost your score to the top 10, 100 ranks. Okay, so these are the timings of lecture: maths, biology, chemistry, and the physics. Okay, so the as per time, each and every day the lecture will be conducted. Okay, so the Monday to Friday, if you see the Monday to Friday, we have a lecture like regular. So Saturday we are going to take a revision. So and the Sunday, if you say, it's a practice of MCQs. Okay, so this is the actually the complete structure of a batch. So the Monday to Friday, it's a lecture, a regular lecture. Saturday revision, and the Sunday. If Saturday is not enough for revision, sometime the topics are the larger that time or in that condition. So Sunday is also used for the revision. But when the Saturday is enough and the complete revision of a week has been completed in a Saturday, so in that condition, we will definitely move toward the MCQs on the Sunday. Okay, so this is the complete structure of the batch. Okay. So guys, this is Crack Maharashtra CET. It's a channel for this batch. Okay, so it's a YouTube channel as well as the name of a Telegram channel. So you can join both of them. Okay, so this both of them will help you to increase your score and the other stuff which is available on this channel. Okay, so before starting the lecture, it is necessary to know about me. This is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology and also cracked NET CSIR from the life science. Okay, so uh, guys, this is I mean we are on the Unacademy platform. This is India's largest platform. Okay, so if you want to enjoy more learning with this platform, so it is necessary to download this app. Okay, so this app is available on the app store, so it doesn't matter which type of enzyme which type of uh, the system or mobile you are using. So this app is available for there also. Okay, so this app will give you the thousands of educator and thousands of lectures there. Okay, so this is the Telegram app. This Telegram app we have the Telegram channel, that is the Crack Maharashtra CT. It's a URL of channel. It's a link of a channel. Just copy this link. Okay, so this link is available in the description of this video. Guys, just click on that link. You will be directed toward this channel, and this channel will give you the notes and practice of MCQ. Okay, so these are the few subscriptions. So guys, what we talk about the app of Unacademy, so that app is not completely uh, unlocked for you. Okay, so there are only few features which are the locked, and we have to unlock them by the subscription. Okay, so the like let's say the subscription of a 24-month, the fee for a 24-month is a 21,000. If you use this code, the capital Abhijit, so it will definitely reduce your fee. Okay, so the this 14,800 will come for the fees for the 12 month, and if you use this capital Abhijit, so this will reduce your fee. Okay, so this is called as this capital Abhijit in a capital is called as the subscription code. This code will definitely reduce your fee. And for a 6 month it's a 12,000. So if you see the 6 month and a 12th month, there is only the difference of 2,000 or the 2,500. Okay, otherwise the
this difference is completely double here. So I will recommend you take a subscription of a 12 month. Okay, so it's only 14,000 as compared to the 12,000 in a 6 month. Okay, so it will definitely give you the more benefit. And if you are in 11, so take a subscription of 12 months. So who are in 11, take a subscription of 12 month, and सॉरी 24 मंथ अँड 12th वाले तुम्ही 12 महिन्याचं घ्यायचं आहे जेणेकरून तुम्हाला फायदा होईल. सो इट विल गिव्ह यू द, याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर सगळे एमसीक्यू ची प्रॅक्टिस, एमसीक्यू टेस्ट वगैरे सगळ्या अवेलेबल आहेत. आणि त्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला डाऊट सॉल्विंग सेशन, डेडिकेटेड डाऊट सॉल्विंग सेशन अरेंज करता येतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला ऑफलाईन लेक्चर सुद्धा पाहता येतील. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम अँड गोल्जी कॉम्प्लेक्स. सो दीज आर द थ्री organelles we are going to target for today's lecture. Okay, so let's see the first organelle, mitochondria. So this is the mitochondria, so we call it a powerhouse of a cell because it is involved in the making of energy, making of energy, and that's why we call it a powerhouse of a cell. Okay, so we know sometime we always use this type of word to denote the particular organelles, like a kitchen of a cell. A kitchen of cell is your chloroplast. Okay, so this powerhouse is your mitochondria. Okay, so let's see guys how the mitochondria and how it works. So mitochondria is called as a powerhouse of a cell. It is a main player in aerobic respiration. So keep in mind that it is about the aerobic respiration. Okay, so how it is start? So your glucose is converted into the pyruvic acid. So the two copies of pyruvic acid, or simply pyruvate. Okay, so this is nothing but the glycolysis. Okay, so this is nothing but the glycolysis, and it is happen inside of a cytoplasm. Okay, it does not require any oxygen, so it is, you can say it's anaerobic. So this pyruvate is again enter into the Krebs cycle. So this is happen inside of the matrix. Okay, matrix means the part of mitochondria. So we can draw here mitochondria now. Okay, so this is mitochondria. Okay, so this is the Krebs cycle which is happening inside of matrix like this. Okay, and here is acetyl CoA, the middle of the Krebs cycle, and pyruvic acid. Okay, and finally in the inner membrane of mitochondria there are few proteins which is involved in the transport of electron, and we call it electron transport system in the inner membrane of mitochondria. So IMM is inner membrane of mitochondria. Okay, so this is how this is how the glucose and the electron transport system, this through these two things are connected by the different parts. Okay, so this electron transport system is actually involved in the making of ATP. Okay, so the finally ATPs are synthesized here in the electron transport system, that is the inner membrane of mitochondria, and it is called as the oxidative phosphorylation. Okay, so oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation, because the oxygen is taking part here. Okay, and this oxygen is getting converted into the H2O in this electron transport system. Okay, and this consumption of oxygen is called as oxidative. Because of this consumption of oxygen we call it the oxidative phosphorylation. Okay, are you getting my point guys? This consumption of uh, oxygen, because of this consumption of oxygen we call it oxidative phosphorylation. Okay, and let's see the organ is made up of two layers. We can see this is the outer one, so the outer membrane of mitochondria. This is the inner one, so the inner membrane of mitochondria. Okay, uh, this is outer one. Outer one is the permeable, or you can say the highly permeable or freely permeable. Freely permeable.
to the most of the metabolite, but your IAM, inner membrane of mitochondria, is selectively permeable. Selectively permeable. So this is called as selectively permeable, and it will define, I mean, it will maintain, it will define, it will maintain the a matrix, and I mean the a number of solutes in a matrix, and anything which is inside of a matrix. Okay, so the osmolarity of a matrix is maintained by this membrane because it is a very selectively permeable. So inner membrane folds several times and called as cristia. Okay, so this folds of inner membrane is called as a cristia. Okay, why these folds are necessary? These folds to increase the surface area, to increase the area for electron transport chain. Okay, so the more and more electron transport chains can be a fit inside of the membrane, and which will result into the more and more synthesis of ATP. Okay मित्रांनो, लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल मी एक असा मायटोकॉन्ड्रिया काढतो. ओके, इनर मेम्ब्रेन आणि आउटर मेम्ब्रेन. आता याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बसतील, आणि जर मी हाच मायटोकॉन्ड्रिया असा काढला, तर इनर मेम्ब्रेनचं काय वाढलं रे, लांबी वाढली, म्हणजे त्याच्यामुळे काय झालं, सरफेस एरिया वाढला, बरोबर की नाही मित्रांनो. आणि मग या सरफेस एरियामुळे याच्यामध्ये काय झालं, यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन बसायला लागल्या इथे मधल्या भागामध्ये, बरोबर की नाही, फोल्ड झाल्यामुळे. आणि त्यामुळे फोल्डिंग गरजेचं आहे, आणि या फोल्डिंगला काय म्हणायचं आपण, या फोल्डिंगला म्हणायचं क्रिस्टिया. ओके, या फोल्डिंगला म्हणायचं क्रिस्टिया, बाकी काही नाही. We have question, guys. Sir, lipid can cross the several membrane, but IIM is selectively permeable. So how does IIM permit lipid to enter? Okay, so the actually, if you see I'm going to zoom this part of your IIM. Okay, so let's zoom it. Okay, so it will looks like this. Okay, so this is nothing but the your inner membrane of mitochondria. If you see, it is also the lipid bilayer. Looks like a lipid bilayer. Okay. Okay, so if you see the actual problem to cross the any membrane is not this head. Actual problem is associated with this part. Okay, so which is just started below the head, and I end before the head. Okay, so this is called as hydrophobic region. Hydrophobic region. Okay, याला हायड्रोफोबिक रिजन म्हणतो आपण. हा हायड्रोफोबिक रिजन आहे ना, so it is not easy to penetrate this region for the hydrophilic molecule. So the hydrophilic molecule dependently stop by this region, so it is not allowed hydrophobic molecule to cross. Okay, so let's see, for example, here is any hydrophobic molecule, so having positive or negative charge. So most of the time charge molecules are hydrophobic. Okay, so the if you see the chain like a carbon hydrogen chain, so it is not going to dissolve in a water because it's a hydrophobic. Okay, hydrophobic molecule जे आहेत ना, तर त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस बऱ्यापैकी असतोच. ओके, म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की एखाद्या मॉलिक्यूल वरती जर चार्ज असेल आणि त्याला जर ऑक्सिजन सोबत बॉन्ड बनवता येत असेल, तर त्याला तुम्ही हायड्रोफिलिक म्हणू शकता. जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात ना मित्रांनो, त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होणाऱ्या कंपोनंटकडे चार्जेस असतात, त्यांना पाण्यासोबत बॉन्ड बनवता येतो, आणि म्हणूनच त्यांना डिझॉल्व्ह होतात. ज्यांना बॉन्ड बनवता येत नाही ना, त्यांना डिझॉल्व्ह होता येत नाही. ठीक आहे,
जे पाण्यासोबत बॉन्ड बनवत नाहीत ना ते पाण्यासोबत डिझॉल्व्ह होत नाहीत. बाकी काही डिझॉल्व्ह म्हणजे काय मोठा रॉकेट सायन्स शास्त्रातला काय भाग नाही. आता तुम्ही विचार करताय तसं आपण लिपिडचा विचार करूया. फॉर एक्झाम्पल हे लिपिड आहे, ठीक आहे, फॅटी ऍसिड आहे किंवा एखादा लिपिड आहे कम्प्लीट. तर इथं आल्यानंतर याला काहीच प्रॉब्लेम नसतो, सरळ डायरेक्ट इकडे येऊ शकतो. पण ज्यावेळेस एखादा हायड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इथे येतो त्यावेळेस तो इथपर्यंत तरी येऊ शकतो, पण इथून खाली जात नाही तो या भागामध्ये, कारण hydrophobic region will not going to allow it. So it doesn't matter how selective the membrane is. Okay, so how much selective the membrane is, it doesn't matter. Okay मित्रांनो, लक्षात येते मेम्ब्रेन किती सिलेक्टिव्हली हायली परमिएबल आहे किंवा हायली सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे किंवा लिमिटेड परमिएबिलिटी दाखवते, इट डझंट मॅटर. इफ देयर इज एनी हायड्रोफोबिक मॉलिक्यूल it will definitely cross that bilayer of a lipid. Okay, lipid bilayer त्याला क्रॉस करताच येतो. And you are talking the your question, if you see the how the lipids are cross. So lipids are the hydrophobic molecule. Okay, and this hydrophobic molecule can cross easily. So this lipid barrier is not to stop the hydrophobic molecule, it is a stop for the hydrophilic molecule. Okay, कोणाला ट्रॅप करायसाठी आहे हायड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हायड्रोफोबिकला नाही. सो the most I mean the fastest molecule which can cross this hydrophobic region is your gases like oxygen, CO2, nitrogen. So these gases are the faster to cross this हायड्रोफोबिक रिजन. ओके, गॅसेसला फास्ट क्रॉस करता येतो, पटकन क्रॉस करतात, पटकन खाली येतात ते गॅसेस. नंतर जर तुम्ही लिक्विड्स मध्ये वगैरे पाहिलं तर तुमचं अल्कोहोल असतं. हे अल्कोहोल जे आहेत ना तर यांना बाकी लिक्विड पेक्षा किंवा पाण्यापेक्षा वगैरे फास्ट करता येतात. वॉटर टेक्स मोर टाइम, वॉटर टेक्स मोर टाइम. ओके, आणि लिपिड्स तर आहेतच, लिपिड्स जर असतील तर दे आर फास्टर वन. ओके, येते लक्षात, येते लक्षात, ठीक आहे. चला नेक्स्ट. So the inner membrane folds several times and it the forms cristia. Okay, so the carriers the mitochondria carries its own DNA, ribosome, and the one more thing I forget to write is the RNA. Okay, so its own RNA is also there. So for example, this is a DNA of a mitochondria. Okay, it's not looking good. For example, this is a DNA of a mitochondria. Okay, so this mitochondrial DNA is actually the circular DNA, double-stranded, circular double-stranded DNA. Okay, so it is having its own RNA molecule also, and this RNA can be translated into the protein. So its own proteins are also there. Okay, few proteins are synthesized by the DNA of mitochondria, and there are few proteins the few things which is like made up of the RNA, that is the ribosome. मायटोकॉन्ड्रियाकडे स्वतःच काय काय बघा मित्रांनो, स्वतःच रायबोझोम आहे, स्वतःचे काही प्रोटीन्स आहेत, स्वतःचा आरएनए आहे, स्वतःचा डीएनए आहे. दिस रायबोझोम्स आर 70s रायबोझोम. आणि तुम्ही जर आपल्या सायटोप्लाझम मध्ये पाहिलं, सायटोप्लाझम ऑफ द एनिमल सेल or the plant cell, so it shows the 80s ribosome. Okay, युकॅरियोटिक, कोणती युकॅरियोटिक सेल असेल आणि तिचा जर सायटोप्लाझम तुम्ही पाहिला तर सायटोप्लाझम कंटेन 80s RNA. 80s म्हणजे 60s प्लस 40s. ओके, आणि 70s हे तुमच्या मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट कडे असतात. ओके, एक तर मायटोकॉन्ड्रिया आणि दुसरा म्हणजे क्लोरोप्लास्ट यांच्याकडे असतात. आणि 70s म्हणजे काय काय असणार रे, तर हा असतो 50s प्लस 30s. मग तुम्ही म्हणाल सर इथं तर गणिताचं पार वाट लावून टाकली तुम्ही, हा, तर इथं गणिताचा काय संबंध नाही. ऍक्च्युली ही बेरीज नाही अशी, प्लस म्हणजे दोघ जण एकत्र आले 60 आणि 40 तर 80s तयार होतो. असं का होतं तर दिस S stands for the Swedberg unit. Okay, so it is the measure of rate of sedimentation. Okay, rate of sedimentation. मग sedimentation म्हणजे काय तर त्याच्या डेन्सिटीशी पण रिलेटेड आहे तो शब्द, बरोबर की नाही.
डेन्सिटी सोबत पण रिलेटेड आहे. मग डेन्सिटी सोबत जर रिलेटेड असेल ना मित्रांनो, तर कसं असतं बघा, ज्यावेळेस तुम्ही दोन गोष्टी एकत्र करतात तर तुम्ही त्याचं मास वाढवता इथपर्यंत ठीक आहे, पण तुम्ही त्याच्या डेन्सिटी सोबत पण छेडछाड करता. आणि इफ यू सी द फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी, ओके, सो इट इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. Okay, so the volume and density, they are inversely proportional to each other. If you combine the two things together and there is an increase in volume, so it will definitely reduce the density. Okay, आणि इथं काय होतं, 60-40 एकत्र येतं, मास यांचं वाढतं बरोबर आहे, पण मास पेक्षा जास्त व्हॉल्यूम वाढतो. आतमध्ये मोकळी जागा राहते, कारण आतमध्ये तिथे बॉन्ड वगैरे बनवायचे असतात, अँटीकोडॉन्स वगैरे, तिथं टीआरएन एका बाजूने शिरणारे दुसऱ्या बाजूने निघणार, त्यामुळे हॉलो स्पेस आहे आतमध्ये. मग हॉलो स्पेस म्हणजे काय झालं, तर दोन 40 स्मॉल सब युनिट आणि 60 लार्ज सब युनिट दोघे जण एकत्र आले आणि त्यांनी एक मोठं कॉम्प्लेक्स तयार केला, आणि ते कॉम्प्लेक्स हॉलो आहे आतमध्ये हॉलो आहे, म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम जास्त वाढलाय आणि मास कमी वाढलाय. ओके, असं दिसतं. ओके, मग इथे जर तुम्ही पाहिलं तर एक खोल इकडने मध्ये एक जागा आहे आणि इकडने एक खोल आहे. एका बाजूने टीआरएनए येतात, एका बाजूने बाहेर निघतात, आणि सोबत इथून कुठून तरी ती जी नवीन बनलेली चेन आहे प्रोटीनची, ती प्रोटीनची चेन पण इथून बाहेर येते. ओके, आतमध्ये अशी मोकळी जागा असते ज्याच्यात टीआरएनए थांबलेला असतो असा. बरोबर की नाही, असंच असतो की नाही टीआरएनए, आणि त्या अमायनो ऍसिड बांधून ठेवलेला असतो, जो या चेनला काय करणार आहे, तो जोडून देणार आहे असा टिल्ट होऊन. मग आतमध्ये हॉलो स्पेस आहे ना, या स्पेस मुळे काय होतं, तर व्हॉल्यूम जास्त वाढतो. व्हॉल्यूम जास्त वाढतो आणि मास तेवढं जास्त वाढत नाही, आणि म्हणून त्याची डेन्सिटी कमी होते. ओके, सो दॅट्स वाय द एस इज अ सेडबर्ग युनिट विच इज अ रेट ऑफ द सेडमेंटेशन. यू कॅन से इट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ सेडमेंटेशन. ठीक आहे, आता पुढे लक्ष द्या, डीएनए डबल स्टँडर्ड आहे आणि सर्क्युलर आहे. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॅक्टेरियल डीएनए. कशाची प्रॉपर्टी आहे मित्रांनो, बॅक्टेरियल डीएनए ची. ओके, मग मायटोकॉन्ड्रिया जो आहे तर तो तुमचा बॅक्टेरियाचा आहे. सो बॅक्टेरिया enters into the eukaryotic cell, and we know that, I mean we call that the mitochondria actually, and that is mitochondria. So if you see, the ancestor of mitochondria is a bacteria, and this the name of this bacteria is a purple bacteria. Purple bacteria. Purple bacteria is ancestor of mitochondria. Okay, पर्पल बॅक्टेरियाला आपण काय म्हणतो, मायटोकॉन्ड्रियाचा अँसेस्टर म्हणतो. असं का म्हणतो मित्रांनो आपण त्याला, तर लक्ष द्या, आपल्याकडे सुंदर असा एक कॉन्सेप्ट आहे ज्याचं नाव आहे एंडोसिम्बायोटिक थिअरी. एंडोसिम्बायोटिक थिअरी ही थिअरी सांगते की प्रोकॅरियोट आणि युकॅरियोट ही दोघ जण एकत्र झाले आणि युकॅरियोटिक मध्ये काही कॉम्पोनंट एक्स्ट्रा आले. ओके, ही थिअरी सांगते. कोणते कोणते कॉम्पोनंट आले, तर पर्पल बॅक्टेरियामुळे मायटोकॉन्ड्रिया आला, म्हणजे पर्पल बॅक्टेरिया याच्यामध्ये गेला. पर्पल बॅक्टेरिया म्हणजे प्रोकॅरियोट आहे, ठीक आहे, हा प्रोकॅरियोट सोबत गेला, युकॅरियोटिक एका बाजूने, दोघांमध्ये बॉन्ड झाला आणि दोघांनी मिळून या युकॅरियोटिक मध्ये एक एक्स्ट्रा पर्पल बॅक्टेरिया आला, म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया आला. ओके, पर्पल बॅक्टेरिया युकॅरियोटिक सोबत सिम्बायोटिकली राहायला लागला. कोणतं रिलेशन आहे, सिम्बायोटिक आहे. सिम्बायोटिक म्हणजे रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गॅनिझम. ओके, पण कुठे राहतोय, आतमध्ये राहतोय. आतमध्ये राहतोय म्हणून त्याला एंडो म्हणायचं. दोन ऑर्गॅनिझम एकमेकांच्या आत राहतात. मग हा मायटोकॉन्ड्रिया काय करतो, म्हणजे पर्पल बॅक्टेरिया आपल्या सेल मध्ये राहतो आणि आपण त्याला मायटोकॉन्ड्रिया म्हणतो. मग दुसरी सेम थिअरी आहे प्रोकॅरियोटिकच्या बाजूने. दुसरा बॅक्टेरिया आहे तुमचा सायनोबॅक्टेरिया, जो मी तुम्हाला क्लोरोप्लास्ट शिकवताना शिकवला होता, सायनोबॅक्टेरिया. हा सायनोबॅक्टेरिया जो आहे तर तो बोलला या सेलला की मला तर ना लाईट पासून पण एनर्जी बनवता येते, मग आपण दोघं सोबत राहूया का, मी तुला एनर्जी बनवून देईल, तुम्हाला फक्त प्रोटेक्ट कर आणि खायला दे व्यवस्थित. मग सायनोबॅक्टेरियाने सेल मध्ये राहायला सुरुवात केली आपल्या, आणि सायनोबॅक्टेरिया स्वतः कन्वर्ट झाला क्लोरोप्लास्ट मध्ये.
ओके, मग आपला क्लोरोप्लास्ट मध्ये काय, आपला म्हणजे प्लांटचा, आपला म्हणजे आपल्याला नसतं, आपल्याला असतात. तुम्ही अभ्यास केला असता का? तुम्हाला क्लोरोप्लास्ट असतात, तुम्ही कोणालाच विचारलं नसतं. आता काहीच नाही खायला किंवा आपल्याकडे कमवायचं साधन काही नाहीये, तरी तुम्ही कोणाला विचारत नाही. तुम्हाला जर निसर्गाने क्लोरोप्लास्ट बसवून दिला असता तर दिवसभर उन्हात बसले असते, याला दगड मार त्याला खडे मार, अभ्यासाचं नावानं बॉम्ब बघून मग कशाचा अभ्यास आणि कशाच काय, बरोबर की नाही? त्यामुळे तुम्हाला दिलाच नाही क्लोरोप्लास्ट. तुम्हाला अभ्यासासाठी ठेवलेलं आहे खास, जे तुम्ही करत नाहीत. प्रत्येक टेस्टला, प्रत्येक एक्झामला आश्वासन देतात असे मोठे मोठे, सर पुढच्या वेळेस बघा तुम्ही आता आउट ऑफ आउट आहेत, आउट ऑफ आउट, आणि तेवढेच मार्क असतात काठावर पास, 32-35. आउट ऑफ 50 32-35. 40 ला क्रॉस करायचे आश्वासन मला रोज येतात, रोज न चुकता मेसेज येतात, सर पुढच्या वेळेस बघा तुम्ही 45-50, नाहीतर मग आउट ऑफ आउटचे मेसेज येतात, आणि त्या लेकरांनी पेपरच दिलेला नसतो आउट ऑफ आउट वाल्याने. तुम्हाला क्लोरोप्लास्ट बसवला असतात, तुम्ही शिव दिले असत्या लोकांना, त्यामुळे तुम्हाला क्लोरोप्लास्ट दिलेला नाही नेचरने, बरोबर का नाही? तुम्हाला काय दिलंय, मायटोकॉन्ड्रिया दिलाय. मायटोकॉन्ड्रिया कशासाठी दिलाय, ऑक्सिजन घ्या आणि एटीपी बनवा. मग एटीपी बनवायसाठी नुसतं ऑक्सिजन चालतो का, तर नाही चालत. काय लागतं सोबत, ग्लुकोज लागतंय. मग ग्लुकोज कुठून येतो, तर जेवणातून येतं. जेवण कुठून येतं, तर मग ते विकत आणावं लागतं, आणि मग त्यासाठी काम करावं लागतं, बरोबर? मग कामाला काय, जॉब आहे, जॉबला काय लागतं, चांगलं एज्युकेशन, जे आपल्याकडे नाही. पण तुमच्याकडे चान्स आहे एज्युकेशनला, चांगल्या एज्युकेशन. चांगल्या एज्युकेशनचा अर्थ असा नसतो की खूप भारी ठिकाणी किंवा भारी युनिव्हर्सिटी किंवा भारी कॉलेज, याचा अर्थ असा नाही. चांगलं एज्युकेशन म्हणजे आपल्याला जो सिलेबस मध्ये होता तो पार्ट आपल्याला येणं, ठीक आहे? चांगलं एज्युकेशन म्हणजे त्याचा आपण डेली लाईफ मध्ये यूज करणं, आपली सतत विवेक बुद्धी चालू राहणं कंटिन्युअसली, ओके, ती घाण न टाकणं कुठे बुद्धी, आणि उद्योग न करणं उलटे सुलटे, याला चांगलं एज्युकेशन म्हणतात. की जे जेणेकरून स्वतःचं हित किंवा समाजाचं हित पण त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे, याला चांगलं एज्युकेशन म्हणतात. चांगलं म्हणजे भारी भारी पुस्तकं आणले केले की चांगलं एज्युकेशन होत नाही, ठीक आहे? हे पुस्तकं सगळ्याच लायब्ररीत अलाउड असतात, किती ठिकाणाहून चांगली विद्यार्थी बाहेर पडतात, तुम्ही बघा. ठीक आहे, चला पुढे. 70s समजला सगळ्यांना, डबल स्टँडर्ड आणि सर्क्युलर डीएनए लक्षात ठेवायचे, त्या 4-5 गोष्टी. छानसा प्लॅन बनवा, तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये काय व्हायचंय 11th वाल्यांनी आत्ताच ठरवा, आणि 12th वाल्यांना जवळजवळ शिंग फुटत आलेले असतात आता या टायमिंग मध्ये, बरोबर की नाही? त्यामुळे ती काय आहे त्यांना कोण सांगणार आता 12th वाल्यांना. तरी सुद्धा माझी रिक्वेस्ट आहे की एकदा परत लक्ष द्या सगळ्या गोष्टींकडे, तुमची कोणती कोणती स्वप्न आहेत त्या बाजूला जाण्यासाठी काय लागणार आहे. बऱ्याच लोकांचा प्रश्न असतो की सर अभ्यास कसा करायचा, सर अभ्यास होत नाही, सर वे ऑफ स्टडी, सर हे ऑफ स्टडी, ते सांगा. काय काही वे ऑफ स्टडी वगैरे नसतो, प्रत्येकाच्या स्वभावानुसार वेगवेगळी पद्धत असते स्टडीची. तरी सुद्धा एक प्लॅन असायला पाहिजे की तुम्हाला काय व्हायचं आहे. मग तुम्हाला एखादा छान इंजिनियर व्हायचंय किंवा छान डॉक्टर व्हायचं, मग डॉक्टर होण्यासाठी तुम्हाला कोणतं कॉलेज पाहिजे, मग त्या कॉलेजचा कट ऑफ किती आहे, ओके? मग त्या कट ऑफ साठी तुम्हाला किती मार्क कमीत कमी पडले पाहिजेत, मग तेवढ्या मार्क साठी तुमच्याकडे चॅप्टर किती आहेत, मग इथे नंबर ऑफ चॅप्टर, ओके? मग त्या नंबर ऑफ चॅप्टर साठी आपल्याकडे डेज किती आहेत, मग इथे डेज, मग पर डे किती चॅप्टर झाले पाहिजेत, प्लस एमसीक्यूज प्रॅक्टिस साठी आपल्याला एक्स्ट्रा वेळ कसा काढवता येईल. आणि मग यानंतर स्टडी झाल्यानंतर की तुम्हाला आज टुडेज प्लॅन काय असला पाहिजे, आणि या प्लॅन नंतर तुम्ही प्रोसीड व्हायचंय, जेणेकरून तुम्हाला एवढे चॅप्टर वेळेवरती कट ऑफ पर्यंत किंवा कट ऑफ पेक्षा पण जास्त मार्क पडले पाहिजेत, आणि मग तुम्ही तो पर्टिक्युलर डॉक्टर किंवा इंजिनियर किंवा जे काय तुम्हाला व्हायचंय ते तुम्ही व्हाल, बरोबर? असं हवेमध्ये नसतं होत की मला बीजे कॉलेज पाहिजे, मला सीओईपी पाहिजे, मला ह्या पाहिजे, मला त्या पाहिजे, असंच नसतं. ते बोलून बोलून नसतं भेटत, त्याला प्लॅन करावा लागतो छान. तो प्लॅन करा. आपल्याकडे किती दिवस बाकी आहेत, आपल्याला थिअरीचा किती अभ्यास करायचा आहे, आपल्याला प्रॅक्टिकल येणार आहेत उद्या, प्रॅक्टिकल साठी आपले किती दिवस जाणार आहेत ते 8 दिवस काढून ठेवा. आपल्याला एक्झाम साठी परत तिथे जायचंय रोज, ते 8 दिवस काढून ठेवा. ती काय वाया जात नाही, पण तुमचा डेली स्टडी होऊ शकत नाही, ते तुम्हाला रिव्हिजन वगैरे द्यावं लागेल, त्यामुळे तुमचा तो डेली होणार नाही. तर ते डेज बाजूला काढा, प्लॅन बनवताना छान बनवा, असं एकदम. हॅलो इलाई, बऱ्याच दिवसांनी आज असं छान बनवा. उगाच टाइमपास टाइमपास म्हणून ते बनवू नका की सकाळी 7 ला उठणार
7:15ला लगेच अभ्यासाला बसणार, हा किंवा 7:15ला चहा बनवणार, 7:30ला अभ्यासाला बसणार. मग हे याला मिशन इम्पॉसिबल म्हणतात. याला काय टाइम टेबल म्हणतात का? मिशन इम्पॉसिबल आहे असलं टायमिंग मध्ये बनवणं. रात्री लवकर झोपा, 11 वाजता किंवा 10 ते 11च्या आसपास झोपा आणि 3-4 वाजता उठा. 4 नंतर उठाल तर थंडी जास्त असते, मग छानशी झोप लागते, कोणालाच उठ वाटत नसतं. 4च्या आधीच उठायचं, वाटलंच तर 9 वाजता झोपा जेवण करून. 9 ते 10च्या आसपास झोपे जायचं आणि सकाळी लवकर उठायचं, म्हणजे तुमचा अभ्यास होईल. ओके. रात्री ते उलट सुलट करू नका. काही जण रात्रीचा दिवस करतात, रात्री 3 वाजेपर्यंत जागतात आणि सकाळी 12 वाजता उठतात, नाहीतर मग 9-10 वाजता उठतात, खातात, परत झोपतात दिवसभर. मग दिवसभर झोपायचं, रात्रभर जागून काय दिवे लावता तुम्ही? कशाला उलटे सुलटे अभ्यास करता? सगळं बायोलॉजिकल क्लॉक वाट लावून टाकता त्याची. सगळ्या सर्केडियन रिदमची वाट लावून टाकलेली तुम्ही लोकांनी. काहीच गरज नाही सर्केडियन रिदमला वर खाली करायचं. तुमच्या बायोलॉजिकल क्लॉक व्यवस्थित आहे ना ऑलरेडी, काय गरज आहे का त्याची वाट लावायची? उलट सुलट करते, रात्रभर जागतील, दिवसभर झोपतील. काय अरे काय काय ऐकावं ती नवलच आहे तुमचं. Inner membrane of mitochondria bears arrangement of several particle that is called as electron transport chain. So these particles are nothing but the proteins. Okay, so these proteins are involved in the transport of electron. Let's see how. For example, this is a inner membrane having the proteins like this. Okay, so these are the proteins which is present inside of the mitochondria. So this complex is nothing but the protein, and this is called as the complex 1, a complex 2, complex 3, complex 4, and this is your complex 5, that is called as ATPase. ओके. मग तुमचा क्रेब सायकल मध्ये काय बनतं रे मित्रांनो? क्रेब सायकल मध्ये ओके, तर क्रेब सायकल मध्ये तुम्हाला हे पाहायला भेटेल, NADH. ओके, NADH आणि FADH या दोन गोष्टी पाहायला भेटतात क्रेब सायकल मध्ये, बरोबर की नाही? NADH आणि FADH. म्हणजे NADH इथे इलेक्ट्रॉन देतो त्याचा प्लस H प्लस. ओके, हा इलेक्ट्रॉन इथे दिला की हा इलेक्ट्रॉन इथून पुढे फेकला जातो आणि इलेक्ट्रॉन सेकंड कडे न जाता, सॉरी, सेकंड कडे न जाता इथून इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पुढे जातो थर्ड कडे. मग हा इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस जात असतो ना पुढे, त्यावेळेस एक गोष्ट होते, प्रत्येक ठिकाणी H प्लस वायर पडतात. ओके, इथे पण, इथे पण आणि इथे पण. कधी बाहेर पडतात तर हा इलेक्ट्रॉन पुढे जाताना. मग लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉन इथे आला की इथले H प्लस वायर, इलेक्ट्रॉन इथून फेकला पुढे गेला, इथे H प्लस वायर. ओके, आणि फायनली हा इलेक्ट्रॉन दिला जातो ऑक्सिजनला, जिथे ऑक्सिजनचं कन्व्हर्जन होतं H2O मध्ये. ठीक आहे, किंवा इथे हा घेतला तुम्ही O2 तर इथे तुम्हाला 2 काढून टाकावं लागेल, आणि जर तुम्ही इथे O2 घेतला तर इथे 2 लिहायचा. ठीक आहे, थोडस बॅलन्स रिएक्शन लिहिताल ना तर थोडे इम्प्रेसिव्ह राहतं. ठीक आहे, येते लक्षात मित्रांनो? तर या सगळ्या गोंधळामध्ये काय झालं रे, H प्लस एका बाजूला गेले. मग जर तुम्ही पाहिलं तर दोन मेम्ब्रेन असे होते मायटोकॉन्ड्रियाचे, एक मेम्ब्रेन असा आणि दुसरा मेम्ब्रेन आतमधल्या बाजूला असा. दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये काय मित्रांनो, दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये गॅप आहे, या गॅपला आपण म्हणतो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किंवा पेरिप्लाझ्मिक स्पेस. याच्यामध्ये सगळे H प्लस आलेत, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज यामध्ये भरपूर वाढलेला आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज आतल्या बाजूला जास्त आहे. मग याला काय म्हणायचं रे, याला म्हणायचं पोटेन्शियल डिफरन्स. याला आपण पीडी म्हणतो. व्होल्ट मध्ये मोजता की नाही तुम्ही पीडी, तोच आहे हा व्होल्ट वाला पोटेन्शियल डिफरन्स. आणि याच्यामध्ये मिली व्होल्ट मध्ये मोजतो आपण याला. हा भरपूर डिफरन्स तयार होतो आणि हा H प्लस ट्राय करतो वापस खाली जाण्याचा, पण मेम्ब्रेन सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे, लिमिटेड परमिएबिलिटी दाखवतं, आणि लिमिटेड परमिएबिलिटी याला खाली जाऊ देत नाही, आणि म्हणून इथून H प्लस खाली येतो. कुठून?
या एटीपीएस मधून. एटीपीएस त्याला अलाउड करतो की जा तू खाली म्हणून. H प्लस इथून खाली येतो, पण जाता जाता H प्लस ची एनर्जी एटीपीएस वापरतो आणि तो काय करतो तर एटीपी बनवतो. कशापासून तर एडीपी प्लस पीआय पासून एटीपी बनवतो. याला म्हणायचं ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन. ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन. ऑक्सिजन यूज केलाय आणि इथं फॉस्फोरायलेशन झालंय एडीपीचं एटीपी मध्ये. ठीक आहे, म्हणून ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन. दुसरी गोष्ट, हे जे प्रोटीन्स आहेत हे प्रोटीन्स पार्टिकल सारखे दिसतात यामध्ये, यांना म्हणायचं कंप्लीट सेट. हा जो कंप्लीट सेट आहे याला म्हणायचं इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कुठे आहे रे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. सँडी कुठे इतक्या दिवस? तब्येत बरी नव्हती का? So let's see guys, they are inherited from mom. Okay, तर पप्पाकडनं येत नाही, पप्पाकडनं फक्त सेंट्रिओल येतो. Okay, centriole is inherited from the dad and 23 chromosomes, and there is nothing much more which is coming from the dad. The other all the things which is coming from the mom. So if you have the faulty mitochondria, it is because of the mom. Okay, so sometime mom had a faulty mitochondria. Mitochondria जर मम्मीचा खराब असेल तर तो बाळाला जाणार आहे, आणि mitochondria जर खराब असेल which is not efficiently synthesizing the ATP, so the if mitochondria is not good and which is responsible for making a very small amount of ATP, so it will automatically reduce the ciliary movement. Okay, कुठल्या कुठल्या ciliary movement बंद होतात बघा. एक तर फॅलोपियन ट्यूब मधली बंद होते, आणि त्यामुळे तो तयार झालेला जो एम्ब्रिओ आहे तर तो युटेरस मध्ये येत नाही, त्यामुळे ती फिमेल इनफर्टाईल असते. ओके, दुसरी गोष्ट, जर मायटोकॉन्ड्रिया आहेत स्पर्म मधले, मेल मधले, जर मुलगा असेल तर मेल मधले मायटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित काम करत नाही आणि स्पर्मची ऍक्टिव्हिटी तेवढी फास्ट नसते. स्पर्मची ऍक्टिव्हिटी फास्ट नसेल तर युटेरस ते जो ओव्हरी पर्यंतचा ट्रॅक आहे तर तोच त्याला क्रॉस होत नाही, आणि ओव्हरी पर्यंतचा किंवा अँपुला पर्यंतचा जो काही साइट ऑफ फर्टिलायझेशन म्हणतो आपण त्याला, तिथपर्यंतचा ट्रॅक त्याला क्रॉस करता येत नाही, आणि हा ट्रॅक जर क्रॉस नसेल मित्रांनो तर ते मध्येच मरून जातो मग स्पर्म, आणि त्यामुळे तो जो मेल आहे तर तो पण तुम्ही म्हणू शकता की इनफर्टाईल आहे. ओके, तर तो पण स्टाराईल असतो. तर मग इनफर्टिलिटी वाढत चालते बॉडीमध्ये जर मम्मीकडून आलेला मायटोकॉन्ड्रिया खराब असेल किंवा त्याच्यामध्ये व्यवस्थित एनर्जी बनत नसेल तर. ठीक आहे, त्यामुळे मायटोकॉन्ड्रियाला जर असं काय असेल आणि आधीच माहिती आपल्याला की मम्मीचा मायटोकॉन्ड्रिया खराब आहे, ओके, किंवा तो नंतर खराब झालाय आता मधल्या प्रोसेस मध्ये किंवा कशामध्ये, आणि त्याचा जर पुढे त्रास होणार असेल बाळाला, तर आजकाल आपण मायटोकॉन्ड्रिया चेंज करतो, माहिती का तुम्हाला? त्याला आपण ट्रायपॅरेंटल बेबी म्हणतो. ओके, ट्रायपॅरेंटल बेबी. तुम्हाला असंच छान काहीतरी एखादा कॉन्सेप्ट माहित असावा म्हणून सांगतो मी. ट्रायपॅरेंटल बेबी, ट्राय म्हणजे 3, पॅरेंट म्हणजे, ओके, पॅरेंट म्हणजे आई वडील, पॅरेंटल बेबी. किती रे? 3 पॅरेंटचं बाळ. ओके, मग हे कसं आहे, फॉर एक्झाम्पल ही मॉम आहे, ओके, आणि हे डॅड आहे. ओके, सो डॅड कडनं काय येणार रे? स्पर्म येणार आहे. ठीक आहे, आणि मॉम कडनं काय येणार आहे तर ओवा येणार आहे. आता या ओवामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया खराब आहे. मग मायटोकॉन्ड्रिया जर खराब असेल तर काय करायचं माहितीये का? हा न्यूक्लियस तर चांगला आहे 23 वाला, ओके, मग एक 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 मायटोकॉन्ड्रिया आपण ओवा मधला बदलू शकत नाही. मग आपण काय करतो, तिसरी एक मॉम आणतो. ओके, तर ही सरोगेट मदर आहे, हिला सरोगेट मदर म्हणतो मी थोड्या वेळासाठी. ठीक आहे, ऍक्च्युअल सरोगेट मदर पण नाही, ही फक्त डोनर आहे. ओके, आता सध्या तर डोनर आहे, थोड्या वेळाने सरोगेट मदर होईल. ही डोनर आहे, हिचा काय केला जातं, याचा सेल घेतला जातो, याचा न्यूक्लियस काढायचा आणि फेकून द्यायचा. ओके, हिचा न्यूक्लियस कुठे गेला रे? काढून टाकला आपण.
आणि या मॉमचा हा 23 क्रोमोझोम वाला न्यूक्लियस याच्यामध्ये टाकून दिला. ओके, मी त्याचा कलर बदलतो म्हणजे आपल्याला चांगलं लक्षात येईल. या मॉमचा न्यूक्लियस इथे टाकून दिला. आता हा न्यूक्लियस कोणाचा झाला? या मॉमचा. मग हा स्पर्म आणि हा ओवा लॅब मध्ये फ्यूज करायचे. ऍक्च्युली बघा आता इथे काय झालंय, न्यूक्लियस या मॉमचा आहे, स्पर्म डॅड कडनं आलाय आणि सरोगेट मदर कडनं सायटोप्लाझम आलाय. त्यामुळे तिघांचं बाळ आहे म्हणून याला ट्रायपॅरेंटल बेबी म्हणतात. फ्रान्सनं सुरुवात केली याची आणि आज 2-3 देशांना अलाउड आहे, बाकी कोणाला बनवायचं अलाउड नाही. याच्या मागे भरपूर सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. अलाउड करण्यामागे भरपूर सगळ्या सायंटिस्टचं डोकं असतं. तर हे सध्या कोणाला अलाउड नाही, पण मायटोकॉन्ड्रियल फॉल्ट असेल तर हे करता यायचं. याचं पहिलं बाळ तुम्हाला जर माहित असेल किंवा तुम्ही वाचलं असेल माझ्या मते, पहिलं बाळ जे सक्सेसफुली आतापर्यंत जिवंत आहे ते माझ्या मते 95 to 2004 या 6-7 वर्षाच्या प्रयत्नामध्ये त्यांनी या सगळ्या गोष्टी करून दाखवलेल्या आहेत. तर ही एक सक्सेसफुल टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटन्स, मायटोकॉन्ड्रिया कुठे? सायटोप्लाझम मध्ये. सायटोप्लाझम मध्ये जर काही डीएनए खराब असेल तर त्याला आपण सायटोप्लाझमिक इनहेरिटन्स म्हणतो. Okay, so it is called as cytoplasmic inheritance. ठीक आहे, चला आता पुढे पहा. दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मॉम. नंबर पर सेल इज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ अ सेल. जर फंक्शन जास्त असेल सेलला, काम जास्त असेल एनर्जीचं, तर मायटोकॉन्ड्रिया जास्त असतात. जसं की मसल सेल, मसल सेल कडे खूप मायटोकॉन्ड्रिया आहेत. त्यानंतर स्पर्म कडे खूप मायटोकॉन्ड्रिया आहेत. ज्या सेल निवांत आहेत, काम थोडं आहे, तर त्यांच्याकडे मायटोकॉन्ड्रियल नंबर कमी असतात. ऑक्सिजन इज कन्वर्टेड इनटू वॉटर इन द मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. मॅट्रिक्स म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया मधलं लिक्विड. द बॅकग्राऊंड ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया इज अ मॅट्रिक्स. ओके, इथे तुम्हाला मॅट्रिक्स पाहायला भेटेल. डायग्राम पहा सगळ्यांनी. डायग्राम मध्ये तुम्हाला मॅट्रिक्स पाहायला भेटेल. सो दिस इज द space between two membrane is called as intermembrane space. Cristia is a fold in the intermembrane. A ribosome is a 70s. Granules, these are the different sacs which is present in the matrix. Sometimes they are the holding some food, sometimes they holding the waste. Okay, so DNA is circular and double stranded DNA. Okay, so the outer membrane and inner membrane shows the uh, folds, that is Cristia, and the last one is ATP synthesis particles. Okay, let's see the ATP synthesis particle. It is also called as oxysome. Okay, so this ATP synthesis particle is called as oxysome. No, actually new made ova is inserted into the surrogate mother. Okay, because that new mom body may or may not support it a very good manner, because of the less in the energy, or the formation of a less energy will result into the sometime the abortion of a baby. That's why it is the inserted into the that second mother. Okay, and that's why I write there the surrogate mother. That is why we call it a surrogate mother. Okay, because it is the caretaker of that particular embryo. So oxysome is nothing but the ATPase. Okay, so this is ATPase. The sometimes it is called as ATP synthase. Okay, and sometimes called as complex 5. Okay, so this is particle of electron transport chain involved in a synthesis of ATP. It looks like a lollipop, so sometimes it is called as a lollipop like complex. So you can see it is looking like looks like a lollipop. Head is always toward the matrix. The head is always inside of the matrix, and the foot embedded into the membrane. Okay, so this lollipop is always placed like this, which is hanging inside of the matrix, and the foot or the pipe of a lollipop is held in the membrane. Okay, so this is called as the oxysome. So sometimes it is called as F0, F1. Okay, so actually it is not F0. Okay, so this is O. Okay, O means the oligomycin. Oligomycin is the antibiotic which can block the part of the oxysome, and that's why we draw here O. But most of the people uh, read it like a not. Okay, so it is not a zero, guys. It's a O. Oligosomeचा O आहे तो. Okay, so it is a F1 complex.
Sometimes it is also denoted by the YAP1 complex. Okay, let's see the endoplasmic reticulum now. The mitochondria is over. Okay, so it is enough for the mitochondria. So endoplasmic reticulum is nothing but the network of tubules. Okay, network of tubules, and the few sacs are also there, and these tubules are called as the cisternae. Okay, so the cisternae means the tubules like a structure is called as cisternae. So it forms more than 50% of the total membrane in eukaryotic cell. So it is contributed in the making of a membrane in eukaryotic cell, guys. Okay, so not just contributed, so more than 50% of membrane is made up of the endoplasmic reticulum. Okay, so cytoplasm in the lumen of ER is called as the laminal cytoplasm. Okay, जो cytoplasm endoplasmic reticulum मध्ये आहे त्याला laminal cytoplasm म्हणतो. कसं दिसतं endoplasmic reticulum? ज्यांना माहित नाही त्यांनी लक्ष द्या. फॉर एक्झाम्पल हा न्यूक्लियस आहे. ओके, आपल्याला माहिती आहे की न्यूक्लियस दोन वॉल पासून बनलेला असतो. ड्युअल मेम्ब्रेन ऑर्गनल आहे की नाही? ड्युअल मेम्ब्रेन म्हणजे दोन वॉल पासून बनलेला. ओके, मी पूर्ण काढत नाही इथे, थोडा काढलेला आहे इथे. ठीक आहे, याच न्यूक्लियसचा एक मेम्ब्रेन जो आहे तर तो कंटिन्यू होतो. हा मेम्ब्रेन फॉर एक्झाम्पल कंटिन्यू झाला. सो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ nucleus continuous inside of the cytoplasm like this. And these tubes are called as the endoplasmic reticulums. Okay, so these tubes are called as the endoplasmic reticulum. So it looks like this. Okay, but there is a few changes in the endoplasmic reticulum. Okay, so the most of the part of this endoplasmic reticulum is looks like a granules on it, and the most of the part is looks like a very smooth. Okay, so this is your nothing but the endoplasmic reticulum. Okay, so you can draw this diagram in the examination also. It will definitely give you the maximum marks. So you can see the a dot or the granules like a structure is sitting on the endoplasmic reticulum. Okay, so this is nothing but the ribosome. So it is tubule like a structure. Okay, but if you say this part, guys, so this part do not have any granule like a structure, and this is called as a smooth endoplasmic reticulum. Okay, and here is because of these dots and the other things, it looks like rough, and that's why called as the rough endoplasmic reticulum. It is called as rough endoplasmic reticulum. Okay, Sandy, no issue, better. Okay, try to attend the lecture of evening session. Okay, it's 7 p.m. If you have your college lecture in this time, you can join me on the 7 p.m. Okay, so there we are discussing about the reproductive system. Okay, reproduction मधला आज संध्याकाळी काय सुरू होणार आहे मित्रांनो? फर्टिलायझेशन इन ह्यूमन. ओके, फर्टिलायझेशन आहे आज. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट.
So the cytoplasm, which is hold inside of the endoplasmic reticulum, is called as laminal cytoplasm, and which is out of the endoplasmic reticulum in this portion of two cisternae is called as the non-laminal cytoplasm that lies outside of the ear. Okay, so the tubule-like structure is divided into the two parts. Depending upon the present and absent of a ribosome, they are looks like rough and the smooth. Okay, so the ribosome is absent in the smooth endoplasmic reticulum. It is a smooth because of the granules are absent, and then granules are nothing but the ribosome. Okay, so these granules are nothing but the ribosomes. Okay, so ribosome is absent here, and in the rub it is rub because of the presence of ribosome. Okay, so it is because of the presence of ribosome. Let's see. Smooth endoplasmic reticulum. So smooth endoplasmic reticulum do not have ribosome, and it is involved in the synthesis of lipids. So the most of the phospholipid, which is part of plasma membrane. Okay, plasma membrane मध्ये यांचं concentration जास्त असतं. These lipids are synthesized by smooth endoplasmic reticulum. So the metabolism of carbohydrate is also the function of smooth endoplasmic reticulum. So detoxification of a drug and the poisons. Okay, so this is also a function of smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Okay, so the drugs means the medicine. Okay, drugs म्हणजे medicine. Drugs म्हणजे लगेच ते movie वगैरे बघून ड्रग्स कडे जायचं नाही, नवीन नवीन नावं काढायची नाही शोधून. ओके, ड्रग्स म्हणजे मेडिसिन. तुमच्या मेडिसिनला पण ड्रग्स म्हणतो आपण. लिहिलेलं असतं ना मेडिकल स्टोअर वरती ड्रगिस्ट म्हणून, बरोबर की नाही? तर ते ड्रग म्हणजे मेडिसिन्स. या मेडिसिनचं पण लगेच डिटॉक्सिफिकेशन करावं लागतं. हे मेडिसिन जास्त वेळ आपल्या बॉडीत ठेवून चालत नाही. सो इट विल डिफायनेटली हार्म युअर किडनी. किडनीला डॅमेज करतात आपल्या, म्हणून यांना लगेच डिटॉक्सिफाय करतं. आपलं लिव्हर करतं, आणि त्यामुळे लिव्हर सेल मध्ये स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं. ठीक आहे. सो दिस components in the cell, they are showing a dominancy. That particular component always shows the dominancy in a particular cell. So it is depending upon the function. For example, एखादी सेल आहे सिक्रिशन मध्ये पार्टिसिपेट करते, तर सिक्रेटरी ऑर्गन कोणता आहे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स डॉमिनन्सी दाखवणार. एखादी सेल खूप जास्त एनर्जी बनवते, एनर्जी कोण बनवतं? मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया डॉमिनन्सी दाखवणार, म्हणजे जास्त कॉपी असणार मायटोकॉन्ड्रियाच्या. मग एखादी सेल खूप जास्त प्रोटीन बनवते, प्रोटीन कोण बनवतं? रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जास्त असणार. एखादी प्रोटीन लिपिड बनवते, लिपिड कोण बनवतं? स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. त्या सेल मध्ये स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार. सर्व सरळ लॉजिक आहे, फार अवघडात चिरायची गरज नाही. साधा साधा सरळ सरळ कॅल्क्युलेशन आहे. ठीक आहे. स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम कडे आणखी एक महत्त्वाचं काम असतं, ते म्हणजे कॅल्शियम स्टोअरच. Okay, so the storage of calcium is a very important function. So calcium is act as the secondary messenger. Okay, secondary messenger आहे. मग हॉर्मोन असू देत किंवा बाकी 550 सिग्नल असू देत, कुठं पण हा सेकंडरी मेसेंजर असतो. स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये बाहेर येतो, आणि कॅल्शियम एकदा का सायटोप्लाझम मध्ये वाढला की हा बऱ्याच गोष्टींना ऍक्टिव्हेट करतो, की जसं की कायनेज प्रोटीन आहे. ओके, मोस्टली कायनेज ए किंवा कायनेज सी म्हणतो आपण कॅल्शियम वाले. ती कायनेज प्रोटीन्स वगैरे असतात, या कायनेज प्रोटीनला ऍक्टिव्हेट करतो फॉस्फोरायलेज. मग हा फॉस्फेट बसवतो एखाद्या प्रोटीन वरती, आणि प्रोटीनचा पाथवे स्टार्ट करतात. ओके, अशा टाइपची काहीतरी प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी अरेंजमेंट असते. आणि या अरेंजमेंट मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर ओव्हरऑल जो रिझल्ट आहे तो फायनल रिझल्ट हा सुरुवात ज्याने केली त्याच्या नावाने जातो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सुरुवात केली ती की फर्टिलायझेशन चालू आहे ओवा आणि स्पर्मचं. ओके, मग सुरुवात केली ती फ्युजन ऑफ मेम्ब्रेनने. दोन मेम्ब्रेन एकमेकांना फ्यूज झाले, ओवा आणि स्पर्मचं. जसं मेम्ब्रेन फ्यूज झाले तसं कॅल्शियम बाहेर येतो, आणि कॅल्शियम सायटोप्लाझम मध्ये गोंधळ घालायला सुरुवात करतो. इट रिझल्ट इन टू द स्लो ब्लॉक पॉलिस्पर्मी. स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलिस्पर्मी. स्लो ब्लॉक म्हणजे मेम्ब्रेन मध्ये काही चेंज होतात, त्यानंतर सायटोप्लाझम मध्ये बस्ट होतो. कोणता? प्रोटीन सिंथेसिसचा बस्ट. म्हणजे the lots of protein synthesis are started here. आणि या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात कोण करून देतं रे?
एकटा कॅल्शियम करून देतो, त्यामुळे आपण याला म्हणतो हा सेकंडरी मेसेंजर आहे. त्यामुळे कॅल्शियमचं असणं सायटोप्लाझम मध्ये, तर हे एक सिग्नल असतो एखाद्या कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी जास्त होणं सायटोप्लाझम मध्ये हा नेहमी सिग्नल म्हणून काम करतो. त्यामुळे कॅल्शियम वरती लक्ष ठेवावं लागतं. त्यामुळे त्याला व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये किंवा त्याच्या अमाऊंट मध्ये धरून ठेवणं किंवा रिलीज करणं फार महत्वाचं आहे, आणि ते काम तुमचं स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम छान करतो. ओके, तर या ठिकाणी लक्ष द्या. आता आपल्याकडे डायग्राम आहे. सो दिस इज the smooth endoplasmic reticulum. You can see at the left bottom of the slide. Okay, and this is nothing but the the rough endoplasmic reticulum. So it shows the ribosomes on it. So ribosomes are called as the decoding machinery. Okay, so it is called as the decoding machinery. So they are very good in the making of protein synthesis. रायबोसोमला एकच काम असतं, प्रोटीन सिंथेसिस म्हणजे प्रोटीन बनवायचे, आणि म्हणून तुमचा आरईआर इज इन्व्हॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये पार्टिसिपेट करतो. न्यूक्लियस काय मित्रांनो, तर न्यूक्लियस तुम्हाला माहिती आहे याच्या आतमध्ये काय असतं. न्यूक्लिअर एनव्हलप दाखवण्याचं कारण असं की जे बाहेरचं एनव्हलप आहे, सो दॅट द आउटर मेम्ब्रेन is converted into the extended. So nuclear outer membrane is extended as the endoplasmic reticulum. Okay, so the endoplasmic या शब्दाचा अर्थ होतो एंडो म्हणजे आतमध्ये, प्लाझ्मिक म्हणजे inside of a plasma, reticulum means the structure which is made up of the tube like things. Okay, so let's see the next one is a rough endoplasmic reticulum. The presence of ribosome make it the factory of a protein. So due to the presence of ribosome, they are involved in the process of making up a protein. One side is attached with a nucleus. Okay, so one side of this endoplasmic reticulum is always attached with a nucleus. So the transport of basically involve the transport of a protein. Okay, so when if you see the, for example, this is endoplasmic reticulum. Okay, so this endoplasmic reticulum always make a protein, and this transport the vesicle toward the Golgi complex. Okay, so the Golgi complex is always in the front of the endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum च्या समोर बसलेलं असतं तुमचं Golgi complex. नेहमी असंच असते अरेंजमेंट. ठीक आहे, तुम्हाला जर याला 3D करायचं असेल तर तुम्ही याला असं खाली राऊंड मारू शकता. पेपर मध्ये पण 3D काढला डायग्राम तर चालते, छान स्कोर येईल तुमचा पेपर मध्ये जर काढा तर छान पण दिसतं ते कधीमध्ये. फक्त ती बरोबर काढा, टेक्निकली करेक्ट काढा, नाहीतर काहीतरी घाण 3D काढायचे त्यापेक्षा काढूच नका. ओके, आणि याच्यावरती काय आहे रे, तर इथे वेसिकल जॉईन होतात. मग वेसिकल जॉईन होताना कसे होतात बघा. तर या ठिकाणी वेसिकल जॉईन होतोय तर तो असा होतो. फॉर एक्झाम्पल हा एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कडून आलेला वेसिकल आहे, असं जॉईन होतो, आणि त्याच्या आतमध्ये जे प्रोटीन आहे तर ते प्रोटीन बाहेर ढकललं जातं इथून असं याच्याकडे चेकिंग साठी. ओके, आणि प्रोटीनची चेकिंग चालू आहे. प्रोटीन चेक केल्यानंतर गोल्जी कॉम्प्लेक्सच्या लक्षात येतं की दिस प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सायटोप्लाझम, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर मायटोकॉन्ड्रिया. आणि मग या प्रोटीनला ते सेंड करायला सुरुवात करतं की मायटोकॉन्ड्रियल साइडला. ओके, सो नाउ दिस प्रोटीन इज मूव्हिंग टुवर्ड द मायटोकॉन्ड्रिया, आणि या ठिकाणावरून हे प्रोटीन परत बाहेर निघतं वेसिकल्स मधून. ओके, मग परत एकदा पॅक केलंय आतमध्ये, मायटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आहे, आणि याला परत मायटोकॉन्ड्रियाकडे सेंड केलं जातं टुवर्ड द मायटोकॉन्ड्रिया. याला म्हणायचं सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन. सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन कुणी केलं तर गोल्जी बॉडीने केलं. ओके, सो दिस इज युअर गोल्जी बॉडी, दिस इज युअर रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. सो द मेकिंग ऑफ प्रोटीन is a part of your rough endoplasmic reticulum, and the sorting of protein is a part of your Golgi body, or you can say the Golgi complex. Okay, Golgi complex पण म्हणतात त्याला. तुम्हाला जे काय योग्य वाटेल, जे काय छान वाटेल ते तुम्ही म्हणू शकता त्याला. ठीक आहे, आता पुढे लक्ष द्या. वन साइड is always attached with the nucleus, so transport basically involve the protein which is inside of the vesicle, and also involve the formation of a membrane. So the formation of membrane we already discussed about that. More than 50% of
membrane in eukaryotic cell is made up of the endoplasmic reticulum. Okay, let's say this is your rough endoplasmic reticulum. So this is part of your smooth endoplasmic reticulum here. So the protein is synthesized in the rough endoplasmic reticulum and transported to the Golgi complex. So this is the Golgi complex. Okay. So the region of Golgi complex which is faces toward the endoplasmic reticulum is called as the cis region. Okay, याला काय म्हणायचं cis region. हा regionला नेहमी cis म्हणायचं का तर endoplasmic reticulumच्या जवळ आहे. So this is called as cis region. Okay, and this region is always which is opposite to the endoplasmic reticulum. So this is opposite to rough endoplasmic or endoplasmic reticulum is called as a trans region. हा ट्रान्स रिजन आहे. ओके, सिस रिजन नेहमी ऍक्सेप्टर असतो, या बाजूने एखादी गोष्ट ऍक्सेप्ट होते आणि ट्रान्स रिजन हा नेहमी तुमचा सिक्रेटरी असतो, याच्यातून एखादी गोष्ट सिक्रेट होते. सो आलेला प्रोटीन घ्यायचा, त्याला चेक करायचा. गॉल्जी बॉडीचं काम काय काय आहे बघा. सो दिस इज युअर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. ओके, सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज युअर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. So Golgi complex takes the protein from endoplasmic reticulum. Okay, so it check it for its folding and the quality of the protein. So the checking of quality of protein and the message or the address of protein. Okay, address पण check केला जातो and then sent toward the target place. ओके, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमला बनवता येतं पण टार्गेटला पाठवता येत नाही, टार्गेट कडे पाठवता येत नाही. त्यासाठी मात्र गॉल्जी कॉम्प्लेक्सच लागतो. and that's why the Golgi complex is called as something like a post office or the sorting organelle of a cell. Okay, and that's why the protein sorting is associated with the Golgi complex आणि म्हणून Golgi complex ला आपण सॉर्टिंग मशिनरी म्हणतो. ओके, मग Golgi complex जर तुम्ही स्ट्रक्चर पाहिलं तर तसंच आहे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सारखं, रफ एंडोप्लाझ्मिक. फक्त रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची मित्रांनो, याच्यामध्ये ना जॉईंट्स तुम्हाला दिसतात की दोन सिस्टरनी एकमेकांना जॉईन झालेले आहे. ओके, तर तशी डायरेक्ट जॉईनिंग तुम्हाला गॉल्जी कॉम्प्लेक्स मध्ये पाहायला भेटत नाही, एवढाच फरक आहे. बाकी ट्यूब सारखं स्ट्रक्चर आहे, दोघांचं पण सेम स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स? सो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉल्जी अपार्टस, गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. ओके, कोणतं पण नाव तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, आवडेल ते म्हणा. So it is called as a manufacturing cum packaging material. So sometimes the Golgi complex is also involved in the making of few lipids and the glycoproteins. Okay, so the modification of protein making like a pectin like organelles are also made by the Golgi complex itself. Okay, so it is called as manufacturing and packaging a transport unit of a cell. Okay, so it consists of stack of membrane sacs called as cisternae, which is not directly connected to the physically connected to each other. The cisternae in a Golgi bodies are not physically connected to each other like endoplasmic reticulum. So the endoplasmic reticulum shows the physical connection between the two cisternaes. Okay, like this. Okay, but your Golgi complex do not show any direct connection. Okay, so the Golgi complex is arranged like this. So the one cisternae, second cisternae. Okay, so the third cisternae. So they are arranged like this. They do not have any a direct connection between two tubes. Okay, so they are looks like this. कट केल्यामुळे असे दिसतात मित्रांनो, असे नाहीतर पूर्ण मोठे असणार आहे. ओके, या ट्यूब सारखं स्ट्रक्चर आहे की नाही, ट्यूब म्हणू शकता की नाही तुम्ही त्याला. नाही, या ट्यूबलाच कुठेतरी एका बाजूने असा एक गोळा येतो आणि ज्याला आपण वेसिकल म्हणतो, आणि हा वेसिकल बाहेर चाललाय, त्याचं प्रोटीन वगैरे घेऊन तो त्याच्या टायमिंग नुसार बाहेर चाललाय. डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी varies from 0.5 to 1 micrometer. So size is depending upon the function. If cell is a secretory, it shows a more in a size. Okay, so the large size in secretory cell. Secretory cell मध्ये काय मित्रांनो, तर सिक्रिशनचं जे काम आहे तर तेच Golgi complex आहे. So phase toward the endoplasmic reticulum is always called as cis phase, and opposite to the endoplasmic reticulum is always called as
the transphase, and that's why the endoplasmic reticulum, for example, here is your endoplasmic reticulum, so your Golgi complex is always in the front of the endoplasmic reticulum. Okay, so the location at the position of Golgi complex and endoplasmic reticulum is maintained by like this. Okay, so the functions of the Golgi complex is a modification in a secretion of endoplasmic reticulum secretion with modification. Quality of product of ER is checked by the Golgi body. So also plays a main role in sorting of product of endoplasmic reticulum च्या product मध्ये sort म्हणजे त्याला sorting पण करता येतं आणि त्याच्यामध्ये changes पण करता येतात. So sometimes it is called as quality control of cell. Okay, so quality control पण म्हणतो आपण याला कधी कधी. So Golgi body kept marker on the vesicle to identify their target. Okay, त्याच्यावरती marker टाकते त्यामुळे ती बरोबर target कडे जाते, इकडे इकडे फिरत बसत नाही vesicle cell मध्ये. ठीक आहे, Golgi body can synthesize its own product like a pectin in a plant. Okay, so pectin is synthesized inside of the Golgi body. Golgi body can synthesize its own product, and that's why it is called as the manufacturing also. Manufacturing म्हणलो होतो ना मगाशी आपण याला manufacturing device. Okay, glycoproteins are modified in the Golgi complex. So glycoproteins, so proteins on the membrane which is having the sugar molecule attached. So this type of proteins are modified in the Golgi complex. Okay, ज्यावेळेस पण ग्लायकोप्रोटीन बनवायचं आहे ना तर त्या प्रोटीन पार्ट वरती कार्बोहायड्रेट पार्ट बसवायचं काम नेहमी Golgi complex कडे असतं. ठीक आहे, so the most of the glycoproteins are synthesized, I mean not synthesized, but modified and made by the Golgi complex. They are actually synthesized into the rough endoplasmic reticulum. So the rough endoplasmic reticulum which made the protein which is sent toward the cis phase of Golgi complex, and then it transport it to the transphase, and transphase transport that material to the target place. So this is the secretory protein, so that's why they are expelled out of the cell. If they are the proteins of mitochondria or the lysosome, so they will move toward the mitochondria or lysosome or the proteins. If the protein is moving toward the again rough endoplasmic reticulum, so it is sent to the rough endoplasmic reticulum with the marker. That marker will read by the rough endoplasmic reticulum, and then in endoplasmic reticulum got that this is the residential protein of our part. Okay, or you can say the residential protein of endoplasmic reticulum, and the मग endoplasmic reticulum त्याला ठेवून घेतो. नाही endoplasmic reticulum सुद्धा डायरेक्ट स्वतःचा बनवलेला प्रोटीन स्वतःकडे ठेवत नाही. So it is necessary to send it to Golgi complex and then come again to the endoplasmic reticulum. Okay, so this is the final, I mean the last part of your today's lecture. So there is no any relation between this lecture and this a quote. Okay, but I just read it, I like it, and that's why I put it here. So cell is regarded as the true biological atom. याचा अर्थ समजतोय? So तुम्ही म्हणता ना atom is the smallest part, so which is responsible for the making of any matter inside of the universe. Okay, so like that the anything which is happening matter तुम्ही हे पण म्हणता ना की atom is actual the part which is functional in a matter. Okay, तर तसंच लाईफ म्हणजे लाईफ सायन्स मध्ये किंवा बायोलॉजी मध्ये, so anything which is made up of the biological atom, that is the cell. Cell is responsible for creation of the biology, okay, or the complete organism. So you I mean it doesn't matter which organism. Okay, so from the smallest organism, that is the mycoplasm gallisaptium, to the largest one, that is the blue whale. Okay, blue whale पर्यंत सगळे organisms सेल पासून बनलेले आहेत. ओके, एक गोष्ट. दुसरी महत्वाची गोष्ट की the function in the organism is nothing but the function of a cell. Okay, and the quote is given by the George Henry Lewis. Okay, so this is the scientist which first talk about the atom and the cell, comparison of atom and the cell, and he called it the cell is regarded as the true biological atom. Okay, so guys, thank you very much. Thank you for attending the lectures, and if you like my lecture, so please hit on a like button, and the very important thing, subscribe this channel. Okay, and click on a bell icon. So the second thing, join this Telegram channel. Okay, it will give you the notes and the other things. Okay, so thank you very much guys.
See you today evening 7 p.m. with the new topic, that is fertilization in a human. Okay, so please arrange your time as per the time. Okay, so I'm in the 7 p.m. Okay, thank